So listen. So using this concept, that means the relation between the RA term from the end and the term from the beginning. Using this concept, we are going to find out the answer of the equation from your miscellaneous exercise. Just take your textbook miscellaneous exercise, page number 175. Question number 8. Question number 8. Read the question first. Find n. You have to find the value of n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 by fourth root of 3 whole to the power n is root 6 is to 1. So what is the question? That means it is given that in that expansion of 4 root of 2 plus 1 by 4 root of 3 whole to the power n, we will have n plus 1 terms. It is given that the fifth term for ratio of the fifth term from the beginning and the fifth term from the end. তোমালোকে যদি ইয়াৰ এক্সপানশনত বিগিনিং অফ ফিফথ টার্ম আৰু এন্ডৰ পৰা যদি ফিফথ টার্মটো লোৱা দুইটা টার্ম যদি আমি ৰেশিও লওঁ দা ৰেশিও ইজ ইকুয়াল টু √6/1. ইউজিং দিস কনসেপ্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ n. তোমালোকক এই কথাটো এনেকুৱা সুধিছে যে কোনটো বাইনোমিয়াল এক্সপানশনৰ n ৰ ভ্যালু কিমান হলে ইয়াৰ ফিফথ টার্ম ফ্ৰম দা এন্ড এজ ওয়েল এজ দা ফিফথ টার্ম ফ্ৰম দা বিগিনিং দুইটা টার্মৰ ৰেশিও টু √6/1 হ'ব. কিমান হ'ব লাগিব n ৰ ভ্যালু? So then what we will do, the value of a, b are given to us and we will try to find out the fifth term from the beginning as well as fifth term from the end. It we duta janoi noy. So given, so first listen please. First amar given hoy etu. So now we are going to find out the fifth term. Enake likhisu in the expansion of in the expansion of this one, your expansion of the fifth term. It is question 6 marks of question. The fifth term from the beginning. The fifth term from the beginning which is exactly equal to t5 or directly equal to beginning of the term or directly equal to. So t5 should be equal to t4 plus 1. For example, bar here 4. So directly formula likhing NCR a to the power n minus r b to the power r. What is the value of n? It is n already given to us. Or that means it n what? What is the value of r here? 4. What is the value of a? 4 root of 2. What is the value of b? 1 by 4 root of 3. r মানে হৈছে 4. Hello put কৰিছো. এতিয়া চোৱা NC4 এটা মই ডাইৰেক্টলি সিম্পলিফাই কৰিম হয় না মোক কবা 4 root of 2 means 2 to the power 1/4 2 to the power 1/4 and if you multiply n minus 4 with this one it will be 2 to the power n minus 4/4 হয় না ভাবি চাবা ঠিকই আছে মোৰ মতে and here what will be the procedure already মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলো আগৰ লেকচাৰটো তোমালোকে দেখিছানে সো এটো কিমান হ'ব 3 to the power 1/4 আকৌ এটো 4 to যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও it will be 3 so which will be equal to 3 to the minus 1 বুজা নাই নি বৰকল ভাই বুজি না পেলাই কবা দে নিজৰ কথা নিজেহে জানিবা সো বুজি না পেলাই ডাইৰেক্ট কবা যে 1 by 4 root of 3 which is equal to 3 to the 1/4 1 by 3 to the 1/4 whole to the power 4 4 is the power of 1 as well as 4 is the power of 3 তাহলে 1 of power 4 হলে তো 1 এ হ'ব আৰু এটো 4 to যদি আলগা মাল্টিপ্লাই করো কিমান পাবা 3 which is exactly equal to 3 to the power -1 this expression I have written. So in this way you have to find out which term. Just note it down please. Now which term you have to find it out? Let me look at first. So the fifth term from the beginning. Now what you have to find it out? You have to find out the fifth term from the end. মই ইয়াত লিখিছো sorry খালি মনত ৰাখিবা দেই এটো fifth term from the beginning to মনত ৰাখিবা মই fifth term from the end to উলিয়াব গৈছো NC4 NC4 2 to the power n minus 4 by 4 3 to the power minus 1. So fifth term from the end is equal to what? Which term from the beginning? Fifth term from the end বুলি ক'লে beginning of a কেনেকুৱা term
n minus 5 plus 2 term from the word from the beginning. ঠিক আছে নে? That means what? n minus third term from the beginning. আমি beginning of মানে কোনটো টার্ম উলিয়াব লাগিব? That means you have to find a value of n of t of n minus 3 টো তোমালোকে উলিয়াব লাগিব। কাৰণ beginning পৰা কাউন্ট হলে আমি টার্ম বিলাক উলিয়াব পাৰো। So you have to find out t of n minus 3. And it is known to you এটো সদায় something plus 1 সিস্টেমত লিখা যায়। But remember both the expressions should be equal. এটো কিমান লিখিবা তেতিয়াহলে? n minus 4 plus 1 it will be n minus 3 একেই হ'ব। What is the value of r here then? n minus 4. So now try to simplify and find out the term. Try to find it out yourself. So the term will be nc n minus r 4th root of 2 whole to the power n minus 4 and it will be what? 1 by 4th root of 3 whole to the power n minus 4. ঠিক আছে? So মলা simplify কৰিছো তোমালোকে চাব পাৰিবা nc n minus 4 it will be which is equal to 2 exactly. চিনি পাইছা নে? প্লাস and minus and cancel it will be plus 4. So n 2 to the power 1 by 4 হ'ব নহয় এটো 4 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে 2 থাকিব। So it will be equal to 2 and what will be the next value তোমালোকে চিনি পাইছা নে কিমান হ'ব? 3 to the power 1 by 4 এটো 3 to the minus 1 by 4 হ'ব ন ওপৰলৈ গলে। So 3 to the power minus n minus 4 by what? 4. n minus 4 is already there. So minus 1 by 4 n minus 4 multiply কৰিলে minus n minus 4 by 4. So that means you have got the t n minus 3. Fifth term from the beginning as well as fifth term from the end. So what is given by question? t5 by t n minus 3 is equal to what? root 6 by 1. এটা কনসেপ্ট এটা আছে তোমালোকে চোৱা एक्चुअली কি হ'ব this one is nothing but t5 ফার্স্ট এটা ভুলি লোৱা this one is t5 and this one is tn minus 3 ঠিক আছে যেতিয়া a টার্মটো তোমালোকে a টার্মে ডিভাইড কৰিবা you have to simplify so that you will get a value of n. Do you have any idea that n minus 4 is exactly equal to nc n minus 4? Which property? ncr is always equal to nc n minus r. That's why nc4 should be equal to what? nc n minus 4. ঠিক আছে যেটা এই টার্মটা অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল যাব কিন্তু সোয়া যদি তোমালোকে ফর্মুলাটো নাজানিলা হেতেন তোমালোকে কি কৰিলা হেতেন ইয়াক তোমালোকে কম্বিনেশন ফর্মুলা এপ্লাই কৰিলা হেতেন ব্রেক কৰিলা হেতেন সো তোমালোকে ক্যান্সেল কৰি পিনি সিম্পলিফাই কৰিলা হেতেন ইট উইল টেক টাইম एक्चुअली সো হেকাৰণে দা ফর্মুলাস মাস্ট বি ৰিকোয়াৰ্ড ফর্মুলা বিলাক জনাটো জৰুৰী হৈ যায় সো আমি এই ফর্মুলা জানিলো কাৰণে মই দেখিছি পালো যে nc4 is always equal to ncn minus 4 ডাইৰেক্টলি তুমি ক্যান্সেল কৰি দিম because they have the same value ঠিক আছে নে সো তেনেদৰে ফর্মুলা বিলাক জানিব লাগে why is right so just put the value nc4 2 to the power n minus 4 by 4 3 to the power minus 1 nc n minus 4 2 into 3 to the power minus n minus 4 by 4 is equal to root 6 by 1. So simplify কৰো right so directly cancel কৰি দিব পাৰা যদি নিমিছৰ দিলে তোমালোকে nc4 বুলি লিখি লবা ঠিক আছে so মই directly cancel কৰিছো because they have the same value and now listen এটা আমি কি কি property apply কৰিছো চাবা ncr is equal to nc n minus r first property আমি ইয়াত ইউজ কৰিছো next listen we are going to apply this property x to the power m by x to the power m which is equal to x to the power m minus n basis should be same 2 to the power n minus 4 by 4 and 2 to the power 1 if we consider this one as m and this one is n then obviously 2 to the power m minus n formula ৰাখি যাব এই formula মই property কথা কৈছো ইন্ডাইসেছৰ তাৰমানে তোমাক কিমান লিখিব পাৰিবা কোন লিখিলো ইয়াত লিখিলো এইটো আৰু ক্যান্সেল গল এটো কিমান লিখিব পাৰিবা 2 to the power n minus 4 by 4 এটো আমাৰ m n মানে কিমান লিখিছা
1, so minus 1. ঠিক আছে? Similarly, what is the power of 3 here? Minus 1. What is the power of 3 here? Minus n minus 4 by 4. So আমি কিমান লিখিব পাৰিম? 3 to the power minus 1. ফৰ্মুলা মানে কি আহে? মাইনাস আহে। মাইনাস অফ মাইনাস n minus 4 by 4 নহয় নে? ভালকে চাওকচোন এবাৰ। মই দুটা মাইনাস আহিছে কাৰণে ব্ৰেকেট ইউজ কৰিছো। ফৰ্মুলা মানে মাইনাস আহিব আৰু অলৰেডি মাইনাস আগৰ পৰা আছে। minus n minus 4 by 4. which is equal to what? root 6 বুলি মই মেনশন কৰিছো কাৰণ মই থকা থকা একটা কথা। So it will be what? Simplify koriba, it will be n minus 8 by 8. And if you simplify this one, you will have 3 to the power n minus 8 by 8. It will minus minus plus honi jabo no? So simplify korisa n minus 8 by 4 আহিব। ঠিক আছে? Is equal to what? root 6. Again we are going to apply another property. বেলেগ এটা property apply কৰিব লাগিব। কি property চোৱা? x to the power m into x to y to the power m is equal to what? xy whole to the power m. So indices of property. That means if the powers are same and the terms are in multiplication form, so you can easily write down in this way: xy whole to the power m is available property. So it is 2 to the power n minus 8 by 4, 3 to the power n minus 8 by 4. Power is same one. Ekita beleg beleg. Aur multiplication ot ase no? So malike likhibo para 6 n minus 8 by 4. Right eta kobo niki 6 ৰ পৰা half বুলি লিখিব পাৰি। মই ইন্ডাইসেস আৰু এটা property apply কৰিবলৈ গৈছো। সেই property apply আছে। ইয়াতে মই লিখি দেখাইছো। x to the power m is equal to x to the power n. If the bases are same, then we have to write down m should be equal to what? n হ'ব লাগে। We indices of property one. আমি কেইবাটা property use কৰিছো। So using this property, bases are same. So we have to write down n minus 8 by 4 is equal to what? Half. Simplify করে দেখিবা n is equal to what? So many different properties we have applied from the indices. So এইটা property apply কৰিছো, এটো property, এটো combination of property apply কৰিছো। হেকানে ইয়াত বহুত বেছি property apply হৈছে ন, so এটো 6 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয়। তোমালোকে এই property বিলাক জানিব লাগিব তেতিয়া কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কৰিব পাৰিবা। But remember that you have got the properties already. Earlier you have got it. Already পাই অহা বস্তু। ঠিক আছে? So just note it down please.